Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Jumapili yako imekuendea vema. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa zetu za TV47 Wikendi. Tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa mtazamaji, tupate yaliyomo. Wanahabari kote nchini waomboleza kifo cha ghafla cha mtangazaji mwenye uzoefu Rita Tinina aliyefariki nyumbani kwake Jumapili. Mwanamume mmoja afariki dunia na mwingine akisalia katika hali mahututi baada ya kubugia pombe haramu huko Mwiki. Huyu kasaidia nikavuruta nikaweka kwa nyumba. Kampea kasukari tena. Nikarudi kule kwa nje, ule bado hajajisikia. Nikaachana naye nikajua huyo sasa tugoje galau niite polisi. Na tutabaini ni kwa nini bei za tende zimepanda ghafla haswa katika mji wa Mombasa. Hiyo bei yake sasa iko juu. Tumepandishiwa tende maradufu yani. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Mtazamaji, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo mwanahabari Rita Tinina amefariki. Marehemu Bi Tinina aliyehudumu katika shirika la NTV kabla ya kufariki kwake alipatikana nyumbani kwake Jumapili hii akiwa amefariki katika hali isiyoeleweka. Mtazamaji, taarifa hiyo mwanahabari wetu Mwige William amekuwa akifuatilia. Bila shaka tutakuwa tunakupatia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake, lakini ripoti ni kwamba mwanahabari mwenye haiba ya juu zaidi mtangazaji Rita Tinina amefariki na mwili wake ulipatikana akiwa amefariki nyumbani kwake eneo la Kileleshwa. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuifuatilia na uchunguzi wa kifo chake tayari umeanza, na bila shaka tutakuwa tunakueleza ni yapi ambayo yalijiri kufuatia kifo cha mtangazaji wa shirika la NTV, mtangazaji mwenye haiba ya juu na uzoefu wa hali ya juu. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kifo cha mwanahabari mwenye haiba ya juu mwenye uzoefu zaidi wa shirika la NTV Rita Tinina amekuwa akifuatilia mwanahabari wetu wa hapa Cape Media Mwige William, na kwa sasa anaungana nasi kwa mengi zaidi. Mwige, habari za sasa, hali ikoje? Ulifika katika eneo hilo pale nyumbani kwake, hali ilikuwa vipi? Labda maafisa wa polisi wana habari gani kuhusiana na kifo cha mwanahabari huyu? Shukran sana mwenzangu Andrin. Kwa kweli jioni ya leo hali si shwari haswa kwa wale ambao wamejitwika katika tasnia hiyo wanahabari. Kufikia sasa tunaelewa kwamba mwili wake Rita Tinina unahifadhiwa katika makavani ya Umash. Hii ni baada ya polisi kufika hapo kwake Kileleshwa na kuhakikisha au kudhibitisha kwamba hali ndivyo ilivyo, na kumbuka kwamba alikuwa zamu siku ya leo kama mhariri katika taarifa za saa 7, ila hakufika kazini na kuwalazimu wanahabari wenza kufuata aliko, na ndipo alipatikana ameaga dunia. Tayari tumeweza kufika pale katika makavani ya Umash na tuliweza kuzungumza na baadhi ya wanahabari ambapo wamemsherehekea Rita kama mwanahabari shupavu na aliye na uzoefu na aliyebobea katika tasnia hii ya wanahabari. Tuweze kupata baadhi ya semi au rambirambi za wanahabari wenza. This is a dark Sunday for us, not just at NMG, but as a media fraternity, even just by virtue of all those who are here to mourn our sister, Rita. It's very interesting that today she was meant to be on shift at NTV. She's one of the editors. It was her shift at work, but
she didn't show up, and so after a couple of calls we got the unfortunate news that she'd passed on. Rita has been my producer for the 1 o'clock bulletin on Sundays for the past about 5 Sundays. Today I didn't know that I'll go on air and she wouldn't be there to produce this bulletin. But aside from the beautiful last moments we had with her during our lunch session and my colleague Duncan Haemba, I'd like to say that we've lost a trailblazer. I remember when I was young, I'd look up to Rita Tinina as a female Maasai journalist, and that meant a lot, especially with the retrogressive cultures around our community. And I, as much as I'm shocked, I also just want to celebrate her life. Rita was who she was, very laid back, a person of very few words, but very friendly. So yeah, it is a big blow, but just to confirm, on Thursday, before she knocked off, she was in the office because she was the one in charge of the evening bulletin. And today, when my colleague, coincidentally, who was going on air, called me and told me that they can't reach her, we need to find out. It was very difficult to try and start making those calls to look for her. And sadly, I wanted to get in touch with the sister, I couldn't. But my third call just confirmed the sad news. We have lost, and we have lost. I will just say it's really sad that she had to go without goodbyes. I met her about a week ago, and we were in traffic. And I used to call her Tinina. Then I just said, Tinina, how are you? And she lowered her car window and said hi to me and drove off. So that was Rita. I'll just say that God rest her peace. We have lost a good person. Naam, Andre, ni taarifa tanzia, lakini tayari makachero wameanzisha uchunguzi dhidi ya kisa hichi na tutakuwa tukiwaarifu watazamaji wa TV47 pindi tu tutakapokuwa tukipata taarifa zaidi. Naam, asante sana Moige William. Mtazamaji, ni mwanahabari wetu wa hapa TV47 na ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kuhusiana na kifo cha mwanahabari Rita Tinina ambaye alipatikana akiwa amefariki nyumbani kwake Jumapili, yani siku ya leo. Tukiachana na taarifa hiyo, tuzamie mengine na ambapo maafisa wa usalama katika kituo cha Mwiki eneo bunge la Kasarani wameanzisha uchunguzi kubaini kilichosababisha maafa ya mtu mmoja anayedaiwa kunywa pombe haramu kabla ya kuaga dunia usiku wa kuamkia leo. Mwanamume huyo wa umri wa makamo alikuwa na mwenzake aliyenusurika na kupelekwa hospitalini akiwa hali mbaya mapema leo, huku wakazi wakilaumu maafisa wa usalama kwa kuzembea kazini. Haya yanajiri huku serikali ikitilia mkazo vita dhidi ya pombe haramu kote nchini katika juhudi za kupunguza maafa sawia na haya. Mwanahabari wetu Mike Kagungo na maelezo zaidi. Juhudi za serikali ya kitaifa ikiongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua kupambana na pombe haramu na mihadarati nchini zinaendelea kupigwa vita na baadhi ya wauzaji wanaopouza onyo kali za serikali na kuuza pombe hii hadharani. Katika mtaa wa Red Soil Mweki, eneo bunge la Kasarani, kaunti ya Nairobi, familia moja hapa inaomboleza kifo cha ndugu yao anayedaiwa kuwasili hapa kwake usiku wa jana akiwa mlevi chakari. Kwa mujibu wa aliyeshuhudia tukio hilo, Martin Maina alifika kwake saa 4 usiku akiwa mlevi wa kupindukia kwa kiasi cha kuhitaji usaidizi wa kuingia chumbani kwake. Dakika chache baadaye alifika mwanaume mwingine aliyeonekana kudhoofika kutokana na ulevi wa mchana kutwa. Yeye pia alipokea usaidizi huo huo, ingawa alionekana kudhoofika zaidi. Sasa huyu kasaidia, nikavuruta nikaweka kwa nyumba. Kampea kasukari tena. Nikarudi kule kwa nje, ule bado hajajisikia. Nikaachana naye, nikajua huyo sasa tugoje galau niite polisi wakuje. Huyo sasa ni kama ameenda. Majirani walipigwa na butwa kumpata mmoja wao akiwa ameiaga dunia asubuhi ya leo, huku mwenzake akiwa hali mbaya kabla ya kuita maafisa wa polisi waliochukua mwili na kuupeleka katika chumba cha wafu cha City jijini Nairobi, huku mwenzake akipelekwa hospitalini kupata matibabu. Hao watu wanatuzia hizi pombe zinakuja hapa, hata hakuna Mkenya mwenye anapika hiyo pombe. Gachagua, sikia hii maneno. Mimi nikifungua pombe yangu hapa hata nipika maratina, siku ya leo nitalala jela. Huyo mkuli ametoka kule, amekuja amepika chang'aa hapa.
watu wamekunywa wamekufa. Wakazi hapa hata hivyo wanalaumu maafisa wa polisi kwa madai ya kula mlungula kila wanapofanya msako wa pombe haramu eneo hilo, wakitaka serikali kuingilia kati. Askari akikuja pale anapewa kamia, ndio huyo ameenda. Wewe akipatana na yeye zako anakuhangaisha, lakini kwa pombe anawaachia wanakunywa juu ya 100. Sasa hiyo moyo imepotea juu ya 100. Kwingineko, zaidi ya watu 60 wamenaswa kwa kuhusika na uuzaji wa pombe haramu, huku vilabu vya pombe 146 vikifungwa katika kaunti ya Turkana. Kamishna wa Turkana Julius Kavita amesema watu hawa wamefikishwa mahakamani, kesi zao zikitarajiwa kusikizwa. And case now pending before court are 9. Alongside that one, the order was also we close chemist and Ancrofets. Mike Kagwango, TV47 Nairobi. Anasema na hii mambo inaendelea. Unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Wikendi mbashara kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Na ripoti zinaonyesha kwamba utapiamlo unanyang'anya vizazi vijavyo uwezo wao wa kupata na unazuia maendeleo ya uchumi wa Kenya, huku nchi ikipoteza pesa nyingi kutokana na utapiamlo kuliko kutengeneza kaunti zote mwaka wa kifedha. Kulingana na ripoti ya gharama ya njaa barani Afrika ni kwamba nchi inapoteza shilingi bilioni 373 kila mwaka kutokana na utapiamlo, kiasi ambacho ni cha juu zaidi ya shilingi bilioni 316. Maeneo ya kilimo ya Kuresoi na Molo pamoja na mengine yametajwa kukabiliwa na utapiamlo na kudumaa kwa ukuaji wa watoto kutokana na ukosefu wa mazao mseto. Our Vegetables for All project is being implemented by GAIN with support from the government of the Netherlands through the Ministry of Foreign Affairs in 5 counties of Nakuru, Nairobi, Kiambu, Machakos and Mombasa, and we aim to increase vegetable consumption by 1.1 million dwellers of these counties. Research has shown that we have very low consumption of vegetables in Kenya. World Health Organization recommends that we should consume about 400 grams of vegetables per day. Again, also this is also to address the challenge of malnutrition. Malnutrition is a very complex issue, but also again very costly to this country. According to the Cost of Hunger in Africa study that was conducted by the African Union in 2019, Kenya is losing about 373.9 billion every year as a result of malnutrition. And therefore, really, this means that we need concerted efforts from the government, the private sector, civil society, communities, the media, and all of us, really, to be able to address this challenge of malnutrition. In as far as malnutrition is concerned, Kenya continues to face the triple burden of malnutrition. That includes undernutrition in children. That also includes overweight or obesity that, again, we've also seen is on the rise. So at the end of the day, na mtazamaji, biashara ya tende huimarika hususan katika msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, japo mwaka huu tunda hilo limeripotiwa kuwa ghali mno ikilinganishwa na misimu mingine. Wateja wamepata ugumu wa kununua tunda hilo kutokana na sababu tofauti tofauti, kama anavyoarifu Paul Miniu. Tende ni tunda lenye sukari maarufu zaidi kwa Waislamu wakati wa mfungo wa Ramadhan na hutumika kama kianzio cha kufuturu. Waislamu hutakiwa kutia tende kinywani wakati wa kufungua mfungo baada ya muda mrefu wa kukaa bila kula na kunywa ili kurejesha nguvu. Isitoshe, tende zina manufaa mengine mwilini kama vile kuongeza virutubishi mwilini, kusaidia mwili kupambana na maradhi na manufaa mengine. Mohamed Yusuf, mwanabiashara wa tende katika soko la Marikiti mjini Mombasa, anafuraha kuwa biashara yake imeimarika katika kipindi hichi, japo anapata tende kwa bei ya juu zaidi ikilinganishwa na siku za awali. Wakati huo wa nyuma na sasa hii ni tofauti tena sana. Sababu sasa hii time
ya kununua tende, hiyo bei yake sasa iko juu. Tumepandishiwa tende maradufu yani. Ilikuwa tukinunua tende huo wakati wa nyuma kwa mkebe ule wa kilo 20 ambao ni number 1, tulikuwa tukinunua tu kwa 3,100 kama 2,800, lakini sasa tunanunua mpaka sasa imfikia 5,500. Kwa sasa kilo moja ya tende inauzwa kwa shilingi 600 kulingana na aina ya tende, swala ambalo limefanya wateja wao kulalamikia ugali wake. Customer pia ukimwelezea kumwambia kilo ni 400, akushangaa kuambia mbona zimpanda wakati ule ulikuwa hivi na huu ulikuwa hivi. Ndio tuambia maisha ndivyo yanavyosonga na ndio mambo nayo yanavyopanda. Tunaomba kama itawezekana mtushushie kiasi, na kulingana biashara inavyoenda si mbaya vile, lakini ile tunapata kipato ambapo pia kidogo kinafurahisha. Matunda ya tende yamedhaminiwa sana kutoka nyakati za zamani, asili yake ikiwa ni taifa la Iraki. Miti yake inayofahamika kama mitende inakuwa karibu mita 23 au futi 75 kwa urefu. Hapa kuna Al-Nasiri, kuna Al-Fatma, ziko nyinginezo ambazo kila kuna quality tofauti na tofauti. Kuna first quality na second quality. Ile hali watu wanapenda first quality sana kwa sababu kuongeza damu haraka sana. Tunda hilo hulimwa sana kaskazini mwa Afrika, Mashariki ya Kati na Asia Kusini, katika maeneo mengi ya kitropiki na ya joto duniani kote. Hata hivyo, biashara ya kuagiza na kununua tende kutoka bara la Asia imevurugika kutokana na kupungua kwa maji kwenye mfereji wa Suez, swala ambalo limefanya meli nyingi kulazimika kuzunguka kusini mwa Afrika ili kukwepa mfereji huo, na hivyo kuchukua muda na umbali mwingi, na hivyo basi kuongeza bei ya tende. Paul Munio, runinga TV47, Mombasa. Asante sana Paul Munio kutoka Mombasa. Sasa tuelekee hadi katika kaunti ya Turkana, na ambapo maaskofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kitale na Lodwar wametaka serikali kutatua mzozo wa mpaka kati ya jamii ya Turkana na Pokot, wakisema umechangia kudorora kwa usalama. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika, ni kwamba serikali imetakiwa kujenga shule maeneo ya mpakani. Maaskofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kitale na Lodwar hii leo wameongoza matembezi ya amani mpakani mwa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi, wakihamasisha jamii kuishi kwa amani. Hapa tulikuja kuhubiri amani kati ya jamii za Pokot na jamii za Turkana, tukisukuma jambo la amani na kuhamasisha pia washikadau kama serikali kutekeleza wajibu wao ili kutetea amani. Eneo hili limekuwa likishuhudia vita vya mara kwa mara na kupelekea watu kuuliwa na kupoteza mali, maaskofu wakisema swala la mpaka ndilo limechangia kudorora kwa usalama. Part of the problem seem to emanate from boundary dispute and duplication of administrative units along the disputed border. We ask the government to expedite on the declaration of the boundaries between the two counties, the county of Turkana, county of West Pokot. Such declaration will eliminate duplication of administrative units and will enable people to live where they wish in conformity with the Constitution of Kenya. Baadhi za shule zilizoharibiwa na majangili hazijafunguliwa kufikia sasa, licha ya serikali kuahidi kuzijenga upya, maaskofu sasa wakitaka serikali kujenga shule hizo. Tumehuzunishwa na watoto wengi ambao hawaendi shule, ambao bado wako nyumbani, ili hali serikali imetangaza kwamba elimu inapaswa kuwa kwa kila mtoto ambaye amefikisha umri wa kusoma. Kwa hivyo tunahamasisha serikali itembee pia huku mashinani na kuhakikisha kwamba watoto wetu katika kaunti zetu zote za West Pokot na Turkana wote wanapata hiyo haki msingi ya elimu. Viongozi kutoka kaunti zote mbili hawakuhudhuria ibada hii, kwani wakazi kutoka pande zote mbili wamewakashifu wakisema kuwa wanasiasa huchangia katika kuchochea jamii zote. Wanasiasa ndio wamefanya wananchi hapa kupoteza mwelekeo. Pia wachenge shule,
na walete maendeleo, watafute mahali kuna maji ili waweke irrigation ili watu washughulike na maneno ya ukulima. Wakazi wa kaunti ya Turkana na Pokot Magharibi wamepongeza hatua ya kanisa Katoliki kwa kuanzisha mikakati ya amani eneo hili, wakisema hii itasaidia kuleta uwiano na utangamano miongoni mwao. Nikiwa Kainuk, eneo bunge la Turkana Kusini, nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika Masai. Na siku moja tu baada ya basi la shule ya upili ya wavulana ya Kapsabet kuhusika katika ajali ya barabarani eneo la Patakwanin kwenye barabara ya Kabarnet Marigat County ya Baringo, naibu wa rais Rigathi Gachagua ameomboleza na wanafunzi hao na kuwataka madereva wa mabasi ya shule kuwa waangalifu zaidi barabarani ili kuepuka vifo. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Kufuatia ajali mbaya iliyohusisha basi la shule ya wavulana ya Kapsabet kwenye barabara ya Kabarnet kuelekea Marigat katika kaunti ya Baringo, naibu wa rais Rigathi Gachagua alichukua muda na kuwatembelea na vilevile kuwasilisha risala za rambirambi za Rais William Ruto. These are precious jewels for our country. Our young people are the future of this country. So when we drive them around, we must remain alert that we carry the future of this great republic. Akizungumza Jumapili, Gachagua aliwashauri madereva wa mabasi ya shule kwa uangalifu wanapokuwa barabarani ili kuepusha ajali zaidi, huku akiwasilisha ahadi ya Rais William Ruto kwamba serikali itaunga mkono shule hiyo ya kitaifa katika juhudi za kukumbana na yote yaliyotokea katika mkasa huo. Again, we take this opportunity to appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools. President William Ruto is an alumni of this institution, and that is a clear testimony of the kind of boys that have gone through this institution and that have been mentored in this institution. Mkuu wa shule Bwana Mayo amesema kwamba wanafunzi wote waliohusika katika ajali hiyo wapo katika hali nzuri. All of them are in a fine state of mind and spirit. They are jovial, they have started taking their teas, and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. Hapo awali, Waziri Simon Chelugui aliyewatembelea wanafunzi katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo vilevile aliwataka madereva wanaotumia barabara kuendesha kwa tahadhari, huku akiitaka KENHA kuweka alama kwenye barabara hiyo yenye miinuko mikali ili kuepuka ajali siku zijazo. Just take this opportunity to wish them quick recovery, and I think going forward we need to introduce signage and some of the traffic management signage on the road so that drivers coming from maybe outside the county may actually be able to follow and get guidance. Chichi Josephine, TV47. Na wahalifu katika kaunti ya Baringo wameendelea kuwa tishio kwa wakazi wa eneo hilo, huku tukio la hivi karibuni likiwa ni shambulizi la risasi kwa msafara wa mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Baringo Florence Jematia na maafisa wa Red Cross kando ya barabara ya Yatia kuelekea Chomoe siku ya Jumamosi. Viongozi waliokuwa wakigawa chakula kwa waathiriwa wa ukosefu wa usalama katika maeneo ya Yatia, Chemoe na Chepkesin walitaka serikali kuchukua hatua za haraka na kutatua changamoto ya ukosefu wa usalama katika eneo la kaskazini mwa nchi. And when we came, ijulikana ya kwamba hata mbele ya sisi kukuja na watu ya Red Cross, barabara yote kuanzia huko Moinoni all the way to Yatia to here, we face some conscience. Na ni partners ambaye hata ni watu hawajawahi kuona bunduki siku nyingine, hata tukaona bandits kwa njia, na wengine tulipitia marisasi tukikuja hapa. So kuambia serikali tukase nati. Nataka nishukuru Kindiki ameng'ang'ana, ametuletea chishu hapa, lakini hapa shule hii inahitaji pia tuongeze kambi ingine ya chishu, waendelee ufanye hiyo operation vizuri sana. It is so hard to be in a government that you want to defend while your people are actually suffering in the same government. Sometimes we become so helpless, which also put our people
or the residents of these areas which are actually affected by the insecurity to be at a very crossroad, and they are not able to move because you are in a government that you think they are going to help you, or you are going to, have this problem solved, but it is actually becoming a bigger problem